Hello Pasangala, how are you all guys? I am your master teacher Nivetha, decoding biology just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் ஷேர் பண்ண போறேன். It's about India's largest scholarship test, that is your MVSAT. So இது எங்க நடக்க போகுதுன்னா it's going to happen in all centers both online and offline. Okay? So 2nd, 3rd, 9th and 10th of December நடக்க போகுது. யாரெல்லாம் எழுதலாம்னா 8th ல இருந்து 13th grade பசங்க வரைக்கும் இந்த எக்ஸாமை வந்து எழுதலாம். Yes, எங்க நடக்க போகுது இது? It's going to happen in Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchi and many other centers all over the country. Yes. ஏன் இந்த எக்ஸாமை நான் எழுதணும்? You have to write this exam to understand where you stand among the lakhs of other competitors whom you are going to compete with various entrance exams. Adha thavara இந்த லைன் ரொம்ப முக்கியம். Assured scholarship up to 100% on Vedantu's courses in offline high-tech interactive classroom. So we are going to be launching offline classes very soon. Okay, so at that time you might get 100% scholarship if you have performed excellent in your exams. இதோட முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? எல்லா டாப்பர்ஸ்க்கும் 5 days ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டருக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. Where you can explore a lot of things about astronomy, okay, rockets, satellites, அத பத்தி எல்லாம் நீங்க நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். One more thing, you're going to get many exciting rewards, okay, drones, smart watches, telescopes and much more is waiting for all of you guys. Yes, that is about MVSAT. இப்போ நம்ம செஷனுக்குள்ளே போகலாம். I'm going to discuss one very important topic, that is biomolecules. Biomolecules na enappa? The molecules that are present in living cell are called as biomolecules. Okay, இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பசங்களா நீட்டுக்கு. அட்லீஸ்ட் 3 ல இருந்து 4 questions கேட்பாங்க. நிறைய டைம் 4 questions வரைக்குமே கேட்டிருக்காங்க. Okay, so this chapter is quite a bit lengthy chapter, okay, with a lot of important information from exam point of view. Okay, let's continue with the session. What are biomolecules? Molecules which are present in living cells. Summa simple define பண்ணிக்கலாம். Okay, so what are the molecules which are present in living cell? இப்பதான் படிச்சோம் nucleic acids. Okay, then you have your proteins, amino acids, vitamins, fats. இதெல்லாம் தான் நம்ம பாடியில இருக்க biomolecules. Okay, and all the molecules are basically composed of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. இது 4 molecules தான் நம்ம entire living systemல இருக்கு. இதே தவிர you have sulfur, you have phosphorus, அதெல்லாம் கொஞ்சம் extra. Okay, but majority of the biomolecules are made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Okay, yes. So என்னென்ன பார்க்க போறோம்? Analysis of chemical composition, metabolism na என்ன, அதோட types என்ன, metabolites and most importantly amino acids பத்தி பார்க்க போறோம். So this is how your biomolecules are. They are all friends. Okay, all these friends, they all combine every day, they all join together and they perform our day-to-day activities. Okay, so you have your carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acid, இது எல்லாத்தையும் தான் நாம biomolecules ன்னு சொல்றோம். Yes, நம்ம பாடியில என்னென்னப்பா இருக்கு? Which is the most abundant element? யோசிச்சிருக்கீங்களா? நம்ம பாடியில இருக்கிறதுலே most, இந்த பிக்சரை பார்த்து சொல்லுங்க. Can you just see this picture and tell me which is the most abundant element in our body? It is oxygen. Okay, it's so fascinating to know. Okay, எவ்வளவு percent இருக்கு? 65% இருக்கு பசங்களா ஆக்சிஜன். ஓகே, கார்பன் எவ்வளோ பர்சன்ட் இருக்கு? 18.5% இருக்கு. ஹைட்ரோஜன் 9.5% இருக்கு. நைட்ரோஜன் 0.5% இருக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு தேவையில்லை. பட் யூ ஷுட் நோ விச் இஸ் த மோஸ்ட் அபெண்டன்ட் எலிமெண்ட் இன் அவர் பாடி, அது தெரியணும். ஓகே, இது பாருங்கள், இது வந்து நம்மளோட எர்த் crust. நம்ம earth's crustல என்னென்ன இருக்குது? ஆக்சிஜன், சிலிக்கான், அலுமினியம், ஐரன், கால்சியம், சோடியம், carbon and other elements. So don't you think there are similar elements that's present in your body and as well as in your earth's crust? Okay, எஸ். எப்படி வந்து இப்போ என்கிட்ட ஒரு லிவிங் டிஷ்யூ இருக்குப்பா, அந்த லிவிங் டிஷ்யூவில் என்னென்னலாம் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது, என்னென்னலாம் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குதுன்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? லெட்ஸ் கெட் பேக் இன் டு லேப். ஓகே, லேபில் போய் நம்ம எப்படி இதை பண்ணலான்னு ஒரு குட்டியான ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்கிறேன்.
ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன எடுத்துக்கணும்னா ஐ ஷுட் டேக் அ லிவிங் டிஷ்யூ. அது என்னவாக இருக்கலாம், அது ஒரு லீஃபாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஸ்மால் மசிலாக இருக்கலாம், என்ன வேணால் இருக்கலாம், கோட் லிவராக இருக்கலாம், என்ன வேணால் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பெசல் அண்ட் மோட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதில் நம்ம வீட்டில் கூட யூஸ் பண்ணுவோம், ரசம் வைக்கலாம் அவங்க மம்மீஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை, கரெக்டாக? ஸோ இட்ஸ் சிமிலர் டு தட். ஓகே, அதே கிடையாது, இட்ஸ் சிமிலர் டு தட். ஓகே, வி கால் திஸ் அஸ் அ மோர்டர் அண்ட் பெசல். ஓகே, அதில் என்ன எடுத்துப்போம், ஃபஸ்ட்டு நம்ம லிவிங் டிஷ்யூவை வே பண்ணி போட்டுப்போம். அது கூட ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கெமிக்கல் ட்ரைக்ளோரோஅசிட்டிக் ஆசிட். இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஓகே, வாட் இஸ் ஆடட் டு த லிவிங் டிஷ்யூ டு ஹோமோஜினைஸ்? ட்ரைக்ளோரோஅசிட்டிக் ஆசிட். ட்ரைக்ளோரோஅசிட்டிக் ஆசிட் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறோம். ஓகே, இது எதில் ஃபில்டர் பண்ணுறோன்னா, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சீஸ் கிளாத், இல்லை மஸ்லின் கிளாத், இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு காட்டன் கிளாத், எனி கிளாத் யூ கேன் டேக். மஸ்லின் கிளாத் வில் ஹாவ் பெட்டர் ஃபில்ட்ரேஷன். ஸோ ஃபில்டர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஐ கெட் 2 காம்போனன்ட்ஸ். கரெக்ட்? திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட்? ஃபில்ட்ரேட். What is this called as? Retinate. ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் டீ போடுவீங்க, கரெக்டாக? டீயை ஃபில்டர் பண்ணுவீங்க. அந்த டீ ஃபில்டர் ஆனப்புறம் வர டீ பேர் என்ன? ஃபில்ட்ரேட். அதை வந்து இங்கே நம்ம ஃபில்ட்ரேட்டுன்னு சொல்கிறோம். அந்த டீ தூளெல்லாம் இருக்குல்ல, அதை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம்? ரெட்டனேட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். எஸ், ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ரெட்டனேட் அண்ட் ஃபில்ட்ரேட். ஸோ ஃபில்ட்ரேட்னா என்ன? இட் இஸ் ஆசிட் சால்யூபிள் பூல். ஸோ இப்போ நான் இந்த ஃபில்ட்ரேட்டை எடுத்து ஏதாச்சும் ஒரு ஆசிடில் டிசால்வ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் வில் கெட் டிசால்வ்ட். அதனால தான் நம்ம அதை ஆசிட் சால்யூபிள் பூலுன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அதே ரெட்டனேட் எடுத்துக்கோங்க. ரெட்டனேட்டை நான் வந்து போய் ஆசிடில் டிசால்வ் பண்ணனா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கெட் டிசால்வ். அதனால அதை வந்து ஆசிட் இன்சால்யூபிள்னு சொல்கிறோம். இது என்னன்னு சொல்கிறோம் நம்ம? ஆசிட் சால்யூபிள். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ். விச் இஸ் த ஆசிட் சால்யூபிள் பார்ட் அண்ட் விச் இஸ் த ஆசிட் இன்சால்யூபிள் பார்ட். ஓகே, கீழே இருக்கிறது ஃபில்ட்ரேட். ஃபில்ட்ரேட் வந்து சால்யூபிள் ஆகும், அது தண்ணி மாதிரி இருக்குது. ஸோ இட் வில் கெட் ஈஸிலி சால்யூபிளைஸ்ட் இன் ஆசிட். மேலே இருக்கிறது ரெட்டனேட். இட் இஸ் இன்சால்யூபிள், இட் வில் நாட் கெட் ஈஸிலி சால்யூபிள் இன் ஆசிட். அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இது புரிஞ்சிச்சுன்னா இப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் பார்க்க போகிறோம். த ஆசிட் சால்யூபிள் ஃப்ராக்ஷன் that is called the filtrate. Okay, it contains biomicromolecules. மைக்ரோனா என்ன? ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறது. ஓகே, ஆர் அதோட வெயிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது. ஸோ வி கால் them as biomicromolecule whose molecular weight is less than 1000 Dalton. இந்த டால்டன்னா என்ன? Just like how you have kg, gram, milligram, Dalton is also a unit. Okay, அது வந்து ஒரு யூனிட் டு மெஷர் யோர் பயோமாலிக்யூல்ஸ். ஓகே, ஐ திங்க் இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். Next, you have your acid insoluble fraction, retinate. Okay, the micromolecules edu? You have your amino acids. Okay, you have your small parts of your lipids like your fatty acid, glycerol. Adalla micromolecules. Okay, and you also have your nucleotides. They are also biomicromolecules. Okay, so that is what we call micromolecule. Macromolecule, enga up to 10,000 Dalton and above. More than 10,000 Dalton, then imagine their molecular weight, guys. Okay, so they have high molecular weight, so that's why they will be in retinate. Okay, that is an acid insoluble fraction. Okay, and the rest of it will be in the filtrate. So என்னென்ன macromolecules, polysaccharide, proteins, nucleic acid, DNA, RNA, அதெல்லாமே தான் macromolecules. ஓகே, இந்த மைக்ரோக்கும் மேக்ரோக்கும் ரொம்ப கிளியராக டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க. இதுலேருந்து நிறையா கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஓகே, இப்போ இன்னொன்று, எப்படி நம்ம இன்ஆர்கானிக் ஆட்டம்ஸ், இன்ஆர்கானிக் எலிமெண்ட்ஸை எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுறது? லெட்ஸ் சி. A small amount of living tissue is taken. It could be a plant, it could be an animal tissue. ஓகே, அதில் தண்ணி இருக்கும், கரெக்டாக? ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதோட வெயிட் கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இன்னொரு வாட்டி அதோட வெயிட் கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோன்னா, அந்த ட்ரை டிஷ்யூவை ஃபுல்லாக பேர்ன் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ஃபயரில் போட்டு ஃபுல்லாக பேர்ன் பண்ணால் என்ன ஆகும்? ஆஷ் வரும். Okay, now that ash contains inorganic elements like your magnesium, calcium, silicon. All those inorganic element is present in your ash.
ஓகே பயோமாலிக்யூல்ஸ் தான் நம்ம பண்ண ஹோமோஜினைஸ் பண்ணுறோம் ட்ரைக்ளோராசிட்டிக் ஆசிட் போட்டு. இப்போ நம்ம இன்ஆர்கானிக் எலிமெண்ட்ஸ் இது பண்ண ஆஷ்ன்ற ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். சாம்பல்னு வாங்கல தமிழில். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ஆஷ். ஓகே ஸோ வி யூஸ் தட் ஆஷ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இன்ஆர்கானிக் கான்ஸ்டிடியூயன்ட்ஸ் ஆஃப் அ லிவிங் செல். ஸோ இதுதான் இருக்குது நம்ம எலிமெண்டல் அனாலிசிஸ். எர்த்ஸ் க்ரஸ்ட்டில் பாருங்கள், ஹியூமன் பாடியில் பாருங்கள். எர்த்ஸ் க்ரஸ்ட்டில் ஹைட்ரோஜன் இது ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை, ஜஸ்ட் ஃபார் அ கம்பேரிஷன். ஓகே இதில் முக்கியமாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது எது? சிலிக்கா. வேறு எல்லாமே ஒரு அளவுக்கு இருக்குது, அட்லீஸ்ட் 0.1% அது இருக்குது. பட் நம்ம பாடியில் ரொம்ப ரொம்ப நெக்லிஜிபிளாக இருக்கிறது சிலிக்கான். Okay, that question they can ask. Which is the element which is negligible in your human body? Okay. நம்ம இப்போ படிச்சது தான் inorganic compounds can also be seen in the acid soluble fraction, that is in your filtrate. You can also see it in the filtrate. Okay. So என்னென்ன inorganic compounds na? Sodium, potassium, calcium and magnesium. Okay. Yes. Now just now இப்போ தான் அந்த question கேட்டேன் guys. இப்போ தான் which element is present in negligible amount in human body? Come on guys, very easy. Pause the video and write the answer in the comment section. Magnesium or silicon? Which is the element that's present in a very very negligible amount? It is silicon or silica. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். Okay. Yes. இப்போ வந்து நான் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் குள்ள வர போறேன், மெட்டபாலிசம். மெட்டபாலிசம்னா என்ன மேம்? There are a lot of metabolism that's happening, correct? You have the sum total, நம்ம பாடியில் நடக்கிற எல்லா chemical reaction, இல்லை ஒரு செல்ல நடக்கிற எல்லா chemical reaction தான் நம்ம summarize பண்ணி metabolism சொல்கிறோம். ஓகே ஸோ நான் எப்படி நம்ம வெளியே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குதோ அதே மாதிரி இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது there are thousands of chemical reactions that's happening and those chemical reactions is called metabolism. எல்லாருக்கும் மெட்டபாலிசமோட மீனிங் கிளியராக புரிஞ்சிடணும். Okay, there are two types of metabolism. One is catabolism, other one is anabolism. Okay, so catabolism na enna, a huge molecule. Okay, you can see a huge molecule here. It is broken down. Catabolism is breaking down. இப்போ நீங்க சாப்பிட்ற ஃபுட் எல்லாம் என்ன ஆகுது? catabolism ஆகுது. It is broken down and releasing energy. Okay, so this is what? Digestion. Digestion is one very good example for catabolism. It releases energy. அதே anabolism na enna? Smaller molecule, monomers. Monomers na enna? Single unit. They are going to combine to form a huge polymer. புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரியுதா? catabolism and anabolism difference. So your catabolism releases energy. Okay, அதே என்னோட anabolism consumes energy. எனர்ஜி வந்து அது நிறைய தேவைப்படும். யாருக்காது ஏதாச்சும் catabolism நானே சொல்லிட்டேன், digestion, glycolysis எல்லாம். anabolism யாருக்காவது எக்ஸாம்பிள் தெரியுமா? Does anyone know the example of anabolism? If you know, please do pause and write it in the comment section. Yes, if you have answered it as photosynthesis, transcription, translation, then tap yourself. Absolutely correct. Okay, so anabolism na ஏதோ ஒரு புது molecule வந்து produce பண்றாங்க உங்க body. Catabolism na ஒரு பெரிய molecule வந்து break down பண்ணி உங்களுக்கு வந்து energy release ஆகுது. அதுதான் catabolism அப்புறம் anabolism கான difference. Okay, now I'm going to introduce to another term, metabolites. Okay, நம்ம first பார்த்தது metabolism, இப்போ நம்ம பார்க்க போறது metabolites. Okay, so metabolites na enna? They are the small molecules that are produced during metabolism. Okay, you have all the intermediate and end product. Intermediate na enna? The medium product. இப்போ ஒரு சைக்கிள் ஆகுதுன்னா, glycolysis ஆகுதுன்னா, அதில் இருக்க ஒரு ஸ்டெப்பில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ராடக்ட்டும் ஒரு மெட்டபாலைட். Okay, glycolysis na enna? Glucose is converted into pyruvate. So அதில் 10 steps இருக்குல்ல, 10 stepsல glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, அது ஒன்றுமே வந்து மெட்டபாலைட். Okay, this is what are some examples of metabolites. There are two types of metabolites, ரொம்ப முக்கியம், primary metabolite and secondary metabolite. Okay, now let's quickly concentrate on what are primary metabolites. They are absolutely essential guys. கண்டிப்பா அது வந்து என் பாடிக்கு தேவைப்பட்டே படும்.
டெய்லி நான் என் செல்லை வந்து உயிர் வாழணும்னா, நான் வந்து லிவிங்காக இருக்கணும்னா, I want this primary metabolites. Okay, so primary metabolites are chemical compounds produced during the growth and developmental process. They are involved in primary metabolic processes such as respiration and photosynthesis. So examples வந்து முக்கியம். எது உங்க carbohydrate, protein, lipids, nucleic acids, they are all directly involved in growth. இப்போ primary metabolites இல்லாட்டி நம்மளால grow ஆக முடியுமா? grow ஆக முடியாது. grow ஆவாட்டி can we survive? No. Okay, so that's the importance of primary metabolites. Okay, next you have secondary metabolites. I'll give you a disclaimer. Secondary metabolites is present only in plants and microbes. Animals la secondary metabolites kedayave kedayadu. They have some additional function. Okay, so they have told plant, fungal and microbial cell. Okay, they have some additional functions like defense agato or flavoring agato illa or protection agato and marina functions na secondary metabolites ku irukku. Okay, example alkaloids, flavonoids, rubber, essential oil, இப்போ lavender oil அந்த மாதிரி rosemary oil அந்த மாதிரி நிறைய oils வருதுல்ல, அது எல்லாமே secondary metabolites. அப்புறம் rubber, okay, they are also a secondary metabolites. Scent, gum, spices, they are all examples for secondary metabolites. They have some function additional to the primary function. Primary function in a growth, secondary function in a defense, protection, attraction. Okay, all that is your function of your secondary metabolites. Okay, these are some examples of secondary metabolites. What we human beings are doing, we are very smart, correct? We are using the secondary metabolites as a medicine, as a drug. Okay, இப்போ பாருங்க இந்த conclavin எல்லாம் heart disease use பண்ணுவாங்க. Okay, and we use this lemongrass oil in different cosmetics. Okay, so we are very intelligent. We are using all the secondary metabolites from plants and microorganisms. Okay, இப்போதான் நம்ம actual topic உள்ள வந்திருக்கோம் பசங்களா, amino acids or amino acids. Okay, so amino acids are the building blocks of protein. So amino acid என்றது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு micromolecule, அது macromolecule கிடையாது. Okay, it's a micromolecule, biomicromolecule. அதை ஏன் நான் வந்து amino acid ன்னு சொல்றேன்? You should understand, word by word you should understand. Amino na enna pasangla? It has an amino group. Okay, which is your NH3. Okay, and acid group. Okay, acid enna inga? It is a carboxylic acid, COOH. It is a functional group. Correct? COOH is carboxylic acid. ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால, ஒரு அமைனோ குரூப் இருக்கிறதுனால ஒரு ஆசிட் குரூப் இருக்கிறதுனால அதை வந்து நான் அமைனோ ஆசிட்னு சொல்றேன். ஓகே, இங்க சென்ட்ரா ஒரு கார்பன் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? Can you see the central carbon? That is called alpha carbon. ஏன் அதை வந்து நான் alpha carbon ன்னு சொல்றேன்னா, carbon is tetravalent. I think எல்லாருக்கும் தெரியும். Carbon வந்து can bond with 4 other atoms. Correctா? So all the 4 atoms are bound to the central carbon and hence that carbon is called as alpha carbon. ஓகே, எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஓகேவா? அண்ட் இங்க ஒரு H இருக்கு, ஹைட்ரோஜன் வந்து கம்பல்சரி. இந்த R குரூப் இருக்குல்ல, இதை வந்து நம்ம சைடு செயின்னு சொல்லுவோம். என்னன்னு சொல்லுவோம்? side chain. Okay, based on the side chain, amino acids are classified into 20 different types. Okay, essentially 20, இன்னொரு ரெண்டு extra இருக்கு, that is additional amino acid. And all your proteins, see how fascinating it is. Okay, all your proteins, right from your bacteria till your human beings, நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா ப்ரோட்டீன்ஸும் இந்த 20 amino acidல இருந்து தான் செய்யப்படுது. Okay, that's very very interesting to know. இப்போ we'll see about the classification. Okay, based on the nature of the R group, amino acids are classified. இப்போ H இருந்துச்சுன்னா glycine. Okay, if the R is replaced by H, it is glycine. If the R is replaced by CH3, it is alanine. Okay, and if the R is replaced by CH2OH, it is called serine. Okay, இதை பற்றின ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கேன். I'll just show you. Okay, and these 3 amino acid, இது வந்து நிறைய வாட்டி நிறைய எக்ஸாம்ஸில் கேட்டுட்ருக்காங்க. அரோமேட்டிக் அமைனோ ஆசிட்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா the R group here is containing a benzene ring. என்ன ரிங் இருக்கு? பென்சீன் ரிங். phenyl alanine, repeat after me all of you guys. phenyl alanine, tyrosine, tryptophan. இதுக்கு வந்து இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், PHE. ஓகே,
TYR, TRP. இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். These are the 3 aromatic amino acid. 4 option கொடுக்கலாம். Which of the following is an aromatic amino acid ன்னு கேட்கலாம். Okay, that's why I'm telling this is there in your NCERT. Structure is not needed, but you should remember the names. Okay? Yeah, இது வந்து எக்ஸாம் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, பட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். லைக் கிளாசிஃபிகேஷன் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முக்கியம். அண்ட் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அது என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட், நான்-போலார் அலிஃபேட்டிக் ஆர் குரூப்ஸ். நான்-போலார்னா என்னப்பா? தே ஆர் நாட் ஹைட்ரோஃபிலிக், தே ஆர் ஹைட்ரோஃபோபிக். Okay, and they have aliphatic. Aliphatic na enna? Straight hydrocarbon chain. So you have glycine, alanine, valine, leucine, methionine and isoleucine. இந்த methionine வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அமைனோ ஆசிட். இது வந்து கேட்பாங்க எக்ஸாமில். ஏன்னா இதில் வந்து சல்ஃபர் இருக்கு. Methionine is a sulfur containing amino acid. Okay, they can ask you this question. And isoleucine. Okay, இதுல முக்கியமா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது methionine. Coming to the next group, polar uncharged R group. Polar, they are water soluble, but ஆனா அது சார்ஜ் கிடையாது. அதுதான் அதோட மீனிங். serine threonine. serine threonineல என்ன பார்க்குறீங்க guys? You can see OH group. They are hydroxyl group containing amino acid. Okay, then you have cysteine. Cysteine or special amino acid because they have sulfur. Cysteine contains what? Sulfur. So name the 2 amino acid which contain sulfur. Cysteine and methionine. ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா எல்லாருமே புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் proline. இந்த proline வந்து ஆக்சுவலி அமைனோ ஆசிட் கிடையாது. இதை வந்து நம்ம இமினோ ஆசிட்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இந்த குரூப் இருக்குல்ல, அந்த குரூப் பேர் இமினோ குரூப். So they can ask you which of the following is an amino acid? It is proline. Okay, next you have aspargine and glutamine. So aspargine and glutamine basically contain a group called amide. In the CONH group இருக்குல்ல, அது வந்து amide containing amino acid in, INE in. Okay, so they are amide containing. Then coming to aromatic, which we have already discussed, phenylalanine, tyrosine and tryptophan. These are the 3 aromatic amino acids. Okay, then very very important, positively charged. Positive charge irukka அந்த amino acid க்கு. எந்த 3 amino acid? lysine, arginine and histidine. Positively charged na acid or base? Come on guys. If a molecule is positively charged, is it an acid or a base? Do answer. If you know, please pause the video, get into the comment section and answer. If you have answered it as base, excellent. Okay, all positively charged molecules are basic in nature, so these are going to act as a base. Okay, then you have negatively charged R group. Okay, that is your aspartate and glutamate. நிறைய பேர் aspartate க்கு aspargine க்கு confuse ஆவாங்க. aspartate as carboxyl group, aspargine as CONH2 group. ரொம்ப ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை. Okay, this is about the 20 different amino acids. Okay, we'll quickly have a recap now. Yes, first let's talk about acidic amino acid. ஏன் எழுதுறேன்? aspartate, glutamate. Okay, then you have aromatic amino acid, phenylalanine. இதெல்லாம் எழுதி பார்த்தா தான் guys வரும். All of you write it along with me. tryptophan and tyrosine. Okay, then you have basic amino acid. Okay, or negatively charged ன்னு கூட எழுதலாம். You have lysine. Sorry, basic is positively charged. Okay, lysine, arginine and histidine. Okay, then you have acidic amino acid, then that is your glutamate,
and aspartate. Okay, and very very important, ரொம்ப favorite ஆன question, sulfur containing amino acid. Okay, that is your cysteine and methionine. These are the two amino acid which contains sulfur. Okay, I think இதுதான் முக்கியமா இதுதான். ஓகே, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் அவங்க எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த டேபிளை அப்படியே எழுதிக்கோங்க, எக்ஸாம் டைமில் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போங்க, 4 மார்க்ஸ் ஈஸியாக வாங்கிடலாம். எஸ், தென் யூ ஹாவ் எசென்ஷியல் அண்ட் நான் எசென்ஷியல். எசென்ஷியல்னா என்ன? எனக்கு தேவைப்படுறது. நான் எசென்ஷியல்னா என்ன? எனக்கு தேவைப்படாதது. ஓகே, இட்ஸ் நாட் நெசசரி. அப்படின்னா என்ன மேம், அது நம்ம பாடியிலே இருக்காதான்னு கேட்பீங்க. அப்படி கிடையாது. எசென்ஷியல்னா யோர் பாடி கேனாட் ப்ரொடியூஸ் இட். அது வந்து என் பாடியால் சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது. அதனால நான் வந்து அதை வந்து டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஐ ஷுட் டேக் இட் இன் மை டயட். ஓகே, வேர்ஆஸ் நான் எசென்ஷியல் மீன்ஸ் இங்கே இத்தனை அமைனோ ஆசிட்ஸ் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் மை பாடி வில் ப்ரொடியூஸ். Okay, it is synthesized by my system. Okay, all these amino acids I have to take it in my diet. Dietல கண்டிப்பா நான் எடுத்துக்கணும். Okay, இந்த ஏன் டேபிள் நான் கொடுத்துருக்கேன்னா, they can give you 4 options. Okay, they can ask you which of the following is an essential amino acid, which of the following is a non-essential amino acid. So this table is very very important for your exam point of view. Okay. Yes, இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், little bit of chemistry. Okay, I'm going to talk about something called as Zwitter ion னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் பற்றி பேச போகிறேன். Okay, I'm changing the pH. pH வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கு. Okay, I have amino acid in a test tube. Okay, solution of amino acid. I'm continuously changing the pH. What will happen if I change the pH? That's my question. என்ன ஆகும் நான் pH change பண்ணிட்டே இருந்தா? Definitely, don't you think there will be a change in the charge? Yes or no? Charge மாறிட்டே இருக்கும். pH மாற மாற சார்ஜும் மாறும். அது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள். ஓகேவா? At a certain pH, the amino acid is positively charged. Okay, ஏன் இந்த மாதிரி சார்ஜ் மாறுதுன்னா, your amino acid is having COOH group and your NH3, which can easily get protonated or deprotonated. Protonated na enna? Addition of hydrogen. Deprotonated na enna? Removal of hydrogen. Okay, here you see this is also protonated, this is also protonated. Both the amino group and carboxyl group, both of them are protonated. Okay, appo enna adoda charge? Positive. Positive charge na enna adoda nature? Basic. Okay, adhe mari innor pH la. Okay, அது என்ன pH வேணா இருக்கலாம், இன்னொரு pH because it differs with every amino acid. Okay, it is having a negative charge. இது வந்து deprotonate ஆயிருக்கு, ரெண்டுமே deprotonate ஆயிருக்கு. Okay, they have lost their hydrogen. Okay, so அதோட charge என்ன? Negative. So negative na how does it going to act? It is going to act as an acid. Okay, புரிஞ்சுதா? At a pH in between these two, okay, இந்த pHக்கும் இந்த pHக்கும் நடுவுல ஒரு pHல the amino acid is having both a positive and a negative charge. Okay, that means what? They are going to cancel each other. The charge is 0. Okay, and they are going to act as a neutral molecule. அது ஆசிடாவும் பிஹேவ் பண்ணாது, பேஸாவும் பிஹேவ் பண்ணாது. So such a molecule is called as Zwitter ion. Okay, an amino acid which is both positively and negatively charged, or the amino acid which can behave both as an acid and a base is called as Zwitter ion. ரொம்ப ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, and the pH at which the amino acid behaves as a Zwitter ion is called as Pi. அது வந்து நம்ம isoelectric pH ன்னு சொல்லுவோம். Okay, the isoelectric pH and Zwitter ion are very very important to understand. Okay, so the pH at which the amino acid behaves as a Zwitter ion is called as isoelectric pH. What is Zwitter ion? It is a state of amino acid where it acts as a neutral molecule or it acts as both acid and a base. So நீங்க board exam எழுதுறீங்கன்னா Zwitter ion is a very very important 2-mark question.
okay, and every amino acid நம்ம பார்த்த 20 amino acid க்கும் different pi இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே pi இருக்காது pi னா என்ன isoelectric pH okay we have a quick question here all of you gear up amino acid that has H as the R group the very first amino acid நம்ம படிச்சோம்ல ஞாபகம் இருக்கா which has H as the R group if you guys have answered it as glycine absolutely correct tap yourself okay very good all of you are concentrating okay we have some questions here interesting questions here come on gear up guys the aromatic amino acid na sonnala questions kandipa indha mari base panni irukum okay tryptophan aspargin tyrosine இது ரெண்டுமே okay தான் but aspargine is not an aromatic amino acid so this option is wrong see how I am approaching the options okay that's very important to understand tryptophan threonine tyrosine tryptophan okay tyrosine okay threonine is not an aromatic amino acid in the first standard second standard alla pick the odd one out பண்ணுவோம்ல same thing here okay phenylalanine tryptophan serine இது வந்து aromatic amino acid கிடையாது but the last option phenylalanine tryptophan tyrosine you can remember it as PTT PT period PTT you can remember it like that okay yes so the correct answer is option D okay so you should know the knack of approaching the questions okay yeah identify the basic amino acid இப்போ நாம படிச்சோம் right from the following tyrosine is it basic amino acid it is an aromatic amino acid valine it is actually non-polar okay lysine yes glutamic acid is acidic okay lysine and arginine are the important basic amino acid so the answer C is correct okay which of the following in the question paranga clear ah paranga which of the following amino acid has to be supplemented in the supplemented in the diet na adu வந்து essential non essential supplemented ன்னு போட்டுருக்காங்க அப்ப அது வந்து என்னது essential amino acid okay so you have phenylalanine cysteine glutamine and aspargine இது நாலுல எது essential amino acid if you go back to the table the answer is phenylalanine okay இதுக்காக தான் நான் அந்த டேபிள் அங்க போட்டேன் okay so do write the table and memorize that table yes so that's about today's session regarding amino acids okay so next sessionல நம்ம பார்க்க போறது proteins பத்தின information பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த செஷன்ல ஏதாச்சும் doubts இல்ல queries இருந்துச்சுனா please do put it in the comment section thank you for decoding biology with me ஏதாச்சும் doubts இருந்துச்சுனா கண்டிப்பா feel free to ask thank you so much like share and subscribe